Hello everyone, my dearest bio buddies of 9th class, a warm welcome to this session everybody. A very good evening Nana. So ee roju manam oka chinna mini marathon chesukupotunnamu 1 or 1.5 hours lo మీ FA2 సిలబస్ మొత్తం కంప్లీట్ రివిజన్ ప్లస్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ కూడా చెప్తాను. ఓకే, సో ఆల్ మై డియర్ 9th క్లాస్ స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ ఎవ్రీబడి. సో FA2 మ్యారథాన్ అంటే దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఎ మినీ మ్యారథాన్. సో FA2 సిలబస్ వచ్చేసి మీకు ప్లాంట్ టిష్యూస్ ఒకటే ఉంటుంది కదా, సో దాన్ని మనం ఫాస్ట్గా డిస్కస్ చేసేద్దాము. కంప్లీట్ రివిజన్, క్విక్ రివిజన్, అండ్ విల్ కంప్లీట్ ఆల్ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండ్ టాపిక్స్ ఇన్ దాట్. ఓకే, సో హాయ్ శరణ్య మ్యామ్, వెన్ విల్ TS క్లాసెస్ స్టార్ట్? శ్రావణి లక్ష్మి, TS క్లాసెస్ నడుస్తుంది కదా, ఈరోజు ఒక్కటే రోజు లేదు నాన్న, రేపు ఉంటుంది మళ్ళీ. ఓకే, ఎస్ దిలేశ్వర్ నమస్తే నాన్న. కార్తిక్, హాయ్ సనా, హాయ్ జోన్ గేమింగ్, సైకియాట్రిస్ట్, యోగి గేమర్, ఇంద్రాణి, కోటేశ్వర్ రావు, ఎస్ రోహిత్ శర్మ అండ్ కుసుమాంజలి. సో అందరికీ అ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ నాన్న. సో లెట్స్ బిగిన్. ఓకే, అండ్ అఫ్ కోర్స్ సో దివాళీ మొన్ననే అయిపోయింది, మీకోసం ఒక దివాళీ గిఫ్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దివాళీ గిఫ్ట్ ఏంటంటే ఒక PDF లింక్, ఒక ఫ్రీ రిసోర్సెస్ లింక్ అన్నమాట. అసలు ఈ ఫ్రీ రిసోర్సెస్ లింక్ ఏంటి? ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఒక లింక్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆ లింక్ను జస్ట్ మీరు క్లిక్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ఆల్ ది PDFs ఆఫ్ క్లాస్. ఓకే, ఆల్ ఆన్ గోయింగ్ క్లాస్ PDF అక్కడ దొరుకుతుంది. ఒకటి ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ మెటీరియల్ ఫర్ యువర్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్. ఓకే, అండ్ ఫ్రీ టెస్ట్ సిరీస్, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్, శాంపుల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్, మోడల్ పేపర్స్ అన్నీ అక్కడ దొరుకుతుంది నాన్న. ఓకే, సో ఇప్పటి నుంచి అది అప్డేట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది. సో యూ క్యాన్ క్లిక్ ఆన్ ద లింక్ విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. లింక్ వచ్చేసి ఫ్రీ రిసోర్సెస్ లింక్ అన్నమాట. ఓకే, సో అది క్లిక్ చేయండి అండ్ యూ కెన్ అవైల్ ఆల్ ది PDFs. ఓకే, ఫైన్. సో FA2 సిలబస్లో మనకు ఇఫ్ వీ సీ హియర్, సో లెసన్ 6.1 9th క్లాస్ వాళ్ళకు బయాలజీలో ఓకే లెసన్స్ ఏమేమి ఉంటుంది FA2లో 6.1 ఇంకా 6.2 అన్నమాట. ఓకే, సో 6.1 అండ్ 6.2 మోస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ కవరింగ్ ద ప్లాంట్ టిష్యూస్ పార్ట్. ఓకే, సో 6.1లో మనకు ఏముంటుంది? స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది చాప్టర్, ఆర్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ మేడప్ ఆఫ్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ టిష్యూ, అది ఒక టాపిక్. 6.2లో వచ్చేసి ప్లాంట్ టిష్యూస్. ఓకే, 6.2లో ఏముంటుంది? ప్లాంట్ టిష్యూస్, అది కూడా 6.2.1 అండ్ 0.2లో మెరిస్టమాటిక్ అండ్ పర్మనెంట్ టిష్యూ. సో లెట్స్ సీ ప్లాంట్ టిష్యూస్ అంటే మొత్తం ఇన్ డీటెయిల్ ప్లాంట్ టిష్యూస్ వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ అనమాట. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ దేర్ ఫర్ టుమారోస్ FA2 syllabus for 9th students. Okay, ma'am, we want morning maths class TS. ఓకే, నేను చెప్తాను మేనేజ్మెంట్కి, ఇంకా దేవిలాల్ సార్, ఉమా మ్యామ్ వాళ్ళకి చెప్తాను నేను ఖచ్చితంగా. ఐ విల్ పాస్ ఆన్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, ఫండమెంటల్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్, యోగి కుమార్. అవును నాన్న, ఫండమెంటల్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే అది సెల్ చాప్టర్. ఇప్పుడు మనకు రేపటి ఎగ్జామ్ కోసం సెల్ చాప్టర్ లేదు, వీ హ్యావ్ టిష్యూ చాప్టర్. టిష్యూ చాప్టర్లో కూడా ఓన్లీ ప్లాంట్ టిష్యూసే మనకు ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ప్లాంట్ టిష్యూ బేసికలీ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 టైప్స్. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి పర్మనెంట్ టిష్యూ. ఓకే, సో ప్లాంట్ టిష్యూ బేసికలీ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 టైప్స్, మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ అండ్ పర్మనెంట్ టిష్యూ. మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూలో అగైన్ వీ హ్యావ్ 3 టైప్స్: ఎపికల్ మెరిస్టమాటిక్, లాటరల్ మెరిస్టమాటిక్, ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టమాటిక్. ఓకే, సో ఈ క్లాసిఫికేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, మీరు ఇలాంటి చాప్టర్స్లో క్లాసిఫికేషన్ ఒకటి సరిగా చదువుకుంటే అది మీకు చాప్టర్ మొత్తం ఒక ఐడియా వస్తుంది. అంటే ఎలా చదువుకోవాలి, ఏం చదువుకోవాలి అసలు ఆ చాప్టర్లో నేనని. ఓకే, ఆ టాపిక్లో. సో మళ్ళీ పర్మనెంట్ టిష్యూలో వీ హ్యావ్ సింపుల్ పర్మనెంట్ టిష్యూ అండ్ కాంప్లెక్స్ పర్మనెంట్ టిష్యూ. సింపుల్ పర్మనెంట్, ఓకే, I'm so sorry. అవునవును మదన్, ఐఎమ్ సో సారీ, ఐ ఫర్గాట్ టు రిమూవ్ దాట్ యాక్చువల్లీ. నౌ ఇట్ ఈస్ ఫైన్ రైట్? Legend Gamer Spandana, yes.
ఐ ఫర్గాట్ టు మూవ్ మై వీడియో టు ద కార్నర్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి నాన్న, మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తాను. ఐఎమ్ సో సారీ ఫర్ దాట్. సో ఇక్కడ FA2 సిలబస్లో ఫర్ టుమారోస్ ఎగ్జామ్, ఓకే, 9th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ దే హ్యావ్ 6.1 and 6.2 అనమాట. సో 6.1 and 6.2లో ఏమేమి ఉంటుంది? 6.1లో వీ హ్యావ్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ గురించి, అంటే హౌ ద టిష్యూస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఇన్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్. 6.2లో వీ హ్యావ్ ప్లాంట్ టిష్యూస్, కంప్లీట్ ప్లాంట్ టిష్యూస్ అనమాట. ఓకే, సో బేసికలీ రేపటి ఎగ్జామ్ కోసం మీకు ఉండే టాపిక్ ప్లాంట్ టిష్యూస్ అంతే. సో మొత్తం ప్లాంట్ టిష్యూస్ని ఫాస్ట్గా, స్వీట్గా, సింపుల్గా నేను రివిజన్ చేపిస్తాను. సో వినండి. ఓకే, సో ఇక్కడ ప్లాంట్ టిష్యూ బేసికలీ డివైడెడ్ ఇంటూ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ అండ్ పర్మనెంట్ టిష్యూ. ఓకే, సో మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ అగైన్ డివైడెడ్ ఇంటూ ఎపికల్, లాటరల్ అండ్ ఇంటర్కాలరీ. సరేనా? స్పందన 10th క్లాస్ ఈ క్లాస్ తర్వాత, ఈ క్లాస్ 8 o'clock అయిపోతుంది, తర్వాత 10th క్లాస్. సో 10th క్లాస్కి నేను మొత్తం 10 వరకు తీసుకుంటాను. ఓకే, హాయ్ హాయ్ తరుణ్. ఎస్ తరుణ్, ఐ రిమెంబర్ యూ. శరణ్య 6.1, 6.2 మీద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ పెట్టండి. శరణ్య, ఇప్పుడు చాప్టర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కదా, చాప్టర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు మధ్య మధ్యలో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా చెప్తాను, వినండి కేర్ఫుల్గా. సో పర్మనెంట్ టిష్యూ డివైడెడ్ ఇంటూ సింపుల్ అండ్ కాంప్లెక్స్. సింపుల్ అగైన్ డివైడెడ్ ఇంటూ పారెన్కైమా, కోలెన్కైమా, స్క్లెరెన్కైమా. అలాగే కాంప్లెక్స్ డివైడెడ్ ఇంటూ జైలమ్ అండ్ ఫ్లోయమ్. ఓకే, సో లెట్స్ సీ టిష్యూస్ అంటే ప్లాంట్స్లో అండ్ యానిమల్స్లో అసలు సేమ్ ఉంటుందా లేకపోతే ఇది డిఫరెంట్? సో ప్లాంట్స్లో యాక్చువల్లీ ప్లాంట్స్ అంటే దే ఆర్ ఫిక్స్డ్ కదా, ప్లాంట్స్ విల్ నాట్ హ్యావ్ మూవ్మెంట్. ఓకే, ప్లాంట్స్ ఒక ఫిక్స్డ్ లివింగ్ ఆర్గానిజం లాగా, అది ఫిక్స్డ్ కాబట్టి దే విల్ హ్యావ్ సపోర్టివ్ టిష్యూ. ఓకే, ఎక్కువగా ప్లాంట్స్లో సపోర్టివ్ టిష్యూ అనేది ఉంటుంది. సో సపోర్టివ్ టిష్యూ అంటేనే దే ఆర్ డెడ్ సెల్స్ అనమాట. సపోర్టివ్ టిష్యూ మీన్స్ దే ఆర్ డెడ్ సెల్స్. ఓకే, కానీ యానిమల్స్లో ఏమవుతుంది? యానిమల్స్ దే విల్ మూవ్, దే హ్యావ్ మూవ్మెంట్. మూవ్మెంట్ అంటే దే విల్ కన్జ్యూమ్ మోర్ ఎనర్జీ. ఓకే, ఎప్పుడైనా ఆర్గానిజం మూవ్మెంట్ అయినప్పుడు ఎనర్జీ అనేది ఎక్కువగా కావాలన్నమాట. ఓకే, సో మోర్ మూవ్మెంట్, మోర్ ఎనర్జీ కన్జ్యూమింగ్ కాబట్టి దే ఆర్ మోస్ట్లీ లివింగ్ టిష్యూ. సో బేసిక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్లాంట్ టిష్యూ అండ్ యానిమల్ టిష్యూ వచ్చేసి, ప్లాంట్ టిష్యూలో దేర్ ఆర్ డెడ్ సెల్స్ అండ్ యానిమల్ టిష్యూలో దేర్ ఆర్ లివింగ్ సెల్స్ అనమాట. మోర్ ఆఫ్ లివింగ్ సెల్స్, ప్లాంట్ టిష్యూస్లో దేర్ ఆర్ మోర్ ఆఫ్ డెడ్ సెల్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద బేసిక్ డిఫరెన్స్. సో బేసికలీ టిష్యూ విల్ బి ఆఫ్ 2 types, అంటే ప్లాంట్ టిష్యూ ఉంటుంది, యానిమల్ టిష్యూ ఉంటుంది. సో మనకు రేపటి ఎగ్జామ్ కోసం 6.1 and 6.2లో ఓన్లీ ప్లాంట్ టిష్యూ ఒకటే ఉంటుంది, యానిమల్ టిష్యూ ఇప్పుడు లేదు రేపటి ఎగ్జామ్కి. ఓకే, సో ప్లాంట్ టిష్యూలో ఇప్పుడు నాకు ఒక క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్పండి మీరు. తిరుమలేష్, ప్లాంట్స్ ఆర్ లివింగ్, ప్లాంట్స్ లివింగ్, కానీ ప్లాంట్స్లో ఎక్కువగా డెడ్ టిష్యూ అనేది ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్లాంట్స్కి సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, అది జస్ట్ స్ట్రేట్గా 24 hours స్ట్రేట్గా నిలబడాలి, అప్రైట్ పొజిషన్లో ఉండాలి. అందుకే దానికి సపోర్టివ్ టిష్యూ ఎక్కువగా కావాలి. సపోర్టివ్ టిష్యూ ఎక్కువ కావాలి కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ది సపోర్టివ్ టిష్యూ దే ఆర్ డెడ్ అన్నమాట. కానీ ఇక్కడ యానిమల్స్లో దే హ్యావ్ మోర్ లివింగ్ సెల్స్. ఓకే, యష్మా లైఫ్ స్టైల్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాన్న, వెల్కమ్ నాన్న. సో క్యాన్ ఏ సింగిల్ సెల్ లివ్ ఇండిపెండెంట్లీ? ఎస్, దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఎస్. ఇప్పుడు మనం టిష్యూ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ మనకు క్వశ్చన్ ఒకటి ఏంటంటే, క్యాన్ అ సింగిల్ సెల్ లివ్ ఇండిపెండెంట్లీ? ఎస్, ఒక సింగిల్ సెల్ ఇండిపెండెంట్గా బతకొచ్చు. ఓకే, అంటే అమీబా, పారమేషియం ఇవన్నీ సింగిల్ సెల్డ్ కదా, సో దాట్ ఈస్ ఆల్సో లివింగ్ ఇండిపెండెంట్లీ. ఓకే, ఇండిపెండెంట్గా అది ఫుడ్ని తీసుకోవడం, గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది ప్రాసెస్ జరగడం. ఓకే, సో సర్వైవల్ కోసం ఏదైనా నెసెసరీ ప్రాసెసెస్ ఉంటుంది కదా, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ విల్ బి క్యాన్ బి పర్ఫార్మ్డ్ ఈవెన్ బై అ సింగిల్ సెల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు ఒక క్వశ్చన్ ఇక్కడ, డూ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ హ్యావ్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ సెల్ స్ట్రక్చర్? అంటే ఇప్పుడు ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్లో సెల్ స్ట్రక్చర్ అనేది సిమిలర్గా ఉంటుందా లేకపోతే ఏదైనా డిఫరెన్స్ ఉంటుందా? చెప్పండి నాన్న. హాయ్ ఆకాంక్ష. ఎస్, లెజెండ్ గేమర్, సింగిల్ సెల్ క్యాన్ లివ్ ఇండిపెండెంట్లీ, వెరీ గుడ్. ఎస్ తరుణ్, యు ఆర్ రైట్ తరుణ్. అమీబా. హిందీ క్లాస్ కావాలా? హిందీ రేపు సైన్స్ ఎగ్జామ్ కదా,
గణేష్. సో లెట్స్ ఫోకస్ ఆన్ సైన్స్ ఫస్ట్. ఓకే, హిందీ చూద్దాం, తర్వాత చూద్దాం. ఫస్ట్ అయితే ఇది కంప్లీట్ చేద్దాం నాన్న, సైన్స్. ఓకే, రేపు మీకు ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ ఇదే కదా ఉంటుంది ఎగ్జామ్లో. సో లెట్స్ ఫోకస్ ఆన్ దాట్. సరేనా గణేష్? ఓకే, సో అఫ్ కోర్స్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ దే విల్ నాట్ హ్యావ్ అ సిమిలర్ సెల్ స్ట్రక్చర్. ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్కి సెల్ స్ట్రక్చర్ అనేది డిఫరెంట్గానే ఉంటుంది. ఓకే, కానీ ఈ సెల్ ఉంది కదా, సెల్ ఈస్ ద బేసిక్ ఫంక్షనల్ అండ్ స్ట్రక్చరల్ యూనిట్ ఫర్ ఎనీ లివింగ్ ఆర్గానిజం. లెట్ ఇట్ బి ప్లాంట్ ఆర్ లెట్ ఇట్ బి యానిమల్. ఒక లివింగ్ ఆర్గానిజంకి సెల్ అనేది ఒక ఫంక్షనల్ అండ్ స్ట్రక్చరల్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్. ఓకే, గాట్ ఇట్ ఎవ్రీబడి? సో ఇప్పుడు ఫ్రాగ్ ఆర్ ఎనీ మ్యాంగో ప్లాంట్ ఆర్ నీమ్ ప్లాంట్ ఆర్ ఎనీ ప్లాంట్, ఎనీ ట్రీ, or let it be any animal. Okay, so they the structural and functional unit వచ్చేసి cell అన్నమాట. Okay, so living organisms we know they are either unicellular or multicellular. Unicellular అంటే they are made up of a single cell. So suppose amoeba. సో అమీబా అంటే మొత్తం అమీబా ఆర్గానిజం అనేది ఒక సింగిల్ సెల్లోనే ఉంటుంది. ఓకే, అలాగే మల్టీ సెల్యులర్ ఆర్గానిజం అంటే ఇప్పుడు వీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ వీఆర్ మల్టీ సెల్యులర్. మల్టీ సెల్యులర్ అంటే మన బాడీలో చాలా సెల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఒక టైప్ కాదు, చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, సో యూనిసెల్యులర్ ఎగ్జాంపుల్స్ కొన్ని మీరు చెప్పగలుగుతారా? ఆల్రెడీ నేను ఇది చూపించాను. ఓహో, టుమారో హిందీ ఇంకా సైన్స్ రెండు ఉన్నాయా? ఓ ఓకే ఓకే రాజుబాబు, మీరు కొంచెం ముందు నాకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే నేను హిందీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా చెప్తుంటే నాన్న. సరే, టుమారో మార్నింగ్ ఒకవేళ వీలైతే ట్రై చేస్తాను. ఓకేనా? హిందీకి హిందీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. కానీ ఇప్పుడైతే మీరు ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి నాన్న. బయాలజీ ఒక 1 hourలో ఫాస్ట్గా మనం ప్లాంట్ ఇష్యూస్ చేసేద్దాం. ఓకే, కృష్ణ యాదవ్ హిందీ క్లాస్ కావాలా? సరే నాన్న, నేను హిందీ కోసం ట్రై చేస్తాను. ఒకవేళ పాసిబుల్ అయితే రేపు మార్నింగ్ హిందీ క్లాస్ కోసం ట్రై చేస్తాను. అంటే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మాత్రం చెప్తాను. ఓకేనా? సరేనా పిల్లలు? ఇప్పుడు ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. సో యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజం ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. పారమేషియం, క్లైమెడోమోనాస్. మల్టీసెల్యులర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? ఆల్ ది యానిమల్స్, ఆల్ ది ప్లాంట్స్, దే ఆర్ మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్. మల్టీసెల్యులర్ అంటే they are made up of many cells. Unicellular ante they are made up of single cell. Okay, so oka cell ki tissue ki em sambandham ma'am ee tissue chapter lo meer cell ani enduku cheptunnaru ante vinandi. Ipudu all the cells, okay, a group of cells ni tissue antaru. Anduke టిష్యూ చాప్టర్ చదువుకున్న ముందు మీకు సెల్ అనేది ఏంటి తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, సో సెల్ ఒక సింగిల్ సెల్ అంటే మీకు అర్థమైంది కదా. సో మెనీ సెల్స్, ఓకే, మెనీ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ టుగెదర్గా దాన్ని మనం టిష్యూ అంటాము. ఓకే, అలాగే మెనీ టిష్యూ వెన్ దే కంబైన్ టుగెదర్ దే విల్ ఫార్మ్ వన్ ఆర్గన్. ఓకే, వన్ ఆర్గన్ విల్ హ్యావ్ ఆర్గన్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు suppose heart, so heart will have circulatory system. Okay, then అలాగే మన బాడీలో డిఫరెంట్ ఆర్గన్ సిస్టమ్ ఉంటున్నాయి కదా. సో ఇక్కడ చూడండి, ఆర్గన్ నుంచి మనకు ఆర్గన్ సిస్టమ్ తయారవుతుంది. అండ్ మెనీ ఆర్గన్ సిస్టమ్ టుగెదర్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ది ఆర్గానిజం. ఓకే, సో మెనీ ఆర్గన్ సిస్టమ్ అంటే ఇప్పుడు సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్, డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్, నర్వస్ సిస్టమ్, అలానే డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి కదా. సో మెనీ ఆర్గన్ సిస్టమ్ టుగెదర్గా ఇట్ విల్ మేక్ వన్ ఆర్గానిజం. ఓకే, అర్థమైందా? సో టిష్యూ అనేది ఏంటి? వాట్ డూ యూ మీన్ బై టిష్యూ? గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్. ఓకే, టిష్యూ అంటేనే గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ హ్యావింగ్ సిమిలర్ ఫంక్షన్. ఓకే, yes Tarun, very good. Group of cells carrying a specific function is called tissue. Great, very good. Ganesh, okay kada? Good boy Ganesh. Legend gamer, the animal cell, plant cell almost same, but plant cell they are yes అంటే ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటుంది. కానీ ప్లాంట్ సెల్ యానిమల్ సెల్లో డిఫరెన్స్ ఏంటంటే యానిమల్ సెల్ will have small vacuoles, plant cells will have larger vacuoles. Okay, animal cells will not have cell wall, but plant cell will have cell wall. అది చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే,
సరే, ఇప్పుడు టిష్యూ డెఫినేషన్ మీకు అర్థమైంది కదా. టిష్యూ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ హ్యావింగ్ సిమిలర్ ఫంక్షన్ అండ్ ఆరిజిన్, దాన్ని టిష్యూ అంటారు. సో ఇప్పుడు యానిమల్స్లో టిష్యూ ఉంటుంది. ఇందాకే నేను హ్యూమన్ బాడీ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్, రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్, అలా ఆర్గన్ సిస్టమ్ అండ్ దే మేక్ ఆర్గానిజం అని చెప్పాను. కానీ ప్లాంట్స్లో టిష్యూస్ ఉంటాయా అసలు? విల్ ప్లాంట్స్ హ్యావ్ టిష్యూస్? సో ఎస్ ఆర్ నో? చిన్నోడు వెల్కమ్ ఫర్ దివాళీ గిఫ్ట్. ఎస్, మీకోసం ఒక దివాళీ గిఫ్ట్ నాన్న. సరేనా? మీరు చాలా మంది ఎప్పటి నుంచి అడుగుతున్నారు, మ్యామ్ పీడిఎఫ్ రావట్లేదు, మ్యామ్ పీడిఎఫ్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది, మ్యామ్ పీడిఎఫ్ అసలు టెలిగ్రామ్లో దొరకట్లే. ఒక పీడిఎఫ్ కావాలంటే మీరు బాగా ఇట్లా స్క్రోల్ చేస్తూనే ఉండాలి టెలిగ్రామ్లో. సో అవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ని ఒక సొల్యూషన్ తీసుకొచ్చాము మీకోసం ఒక దివాళీ గిఫ్ట్ ఫార్మ్లో. అది వచ్చేసి ఏంటంటే ఒక్కటే దగ్గర, అంటే జస్ట్ విత్ వన్ క్లిక్ యూ విల్ ఫైండ్ ఆల్ ద పీడిఎఫ్స్ ఇన్ వన్ ప్లేస్. ఓకే, ఆల్ సబ్జెక్ట్, ఆల్ చాప్టర్స్ పీడిఎఫ్ అండర్ వన్ section. Okay, just with one click. Yes, answer is yes, plants will have tissues. Of course plants also will have tissues. Okay, ఎందుకంటే ప్లాంట్స్ వచ్చేసి ఒక మల్టీ సెల్యులర్ యానిమల్. ఓకే, అంటే ప్లాంట్స్ లాగా మల్టీ సెల్యులర్ అనమాట, మల్టీ సెల్యులర్ ఆర్గానిజం. ఓకే, సో అందుకే ప్లాంట్స్లో కూడా దే విల్ హ్యావ్ స్టెమ్, రూట్, లీవ్స్. సో ఆబ్వియస్లీ దే ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ మెనీ టిష్యూస్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టిష్యూస్. ఓకే, ఫైన్. సో ప్లాంట్ టిష్యూ, యానిమల్ టిష్యూ అయినా, ప్లాంట్ టిష్యూ అయినా, స్టడీ ఆఫ్ టిష్యూని ఏమంటారు? స్టడీ ఆఫ్ టిష్యూ ఇస్ కాల్డ్ హిస్టోలజీ. ఓకే, సో మీకు ఎవరైనా ఎప్పుడైనా హిస్టోలజీ ఏంటని అడిగితే, బీయింగ్ అ సైన్స్ స్టూడెంట్, బీయింగ్ అ బయాలజీ స్టూడెంట్, చూడండి అన్న, మీరు 10th తర్వాత బైపీసీ తీసుకున్నా తీసుకోకపోయినా పర్లేదు, అసలు మీకు బేసిక్ సైన్స్, బేసిక్ బయాలజీ అనేది రావాలి. ఎందుకంటే బేసికలీ యువర్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్ ఓన్లీ. 10th లెవెల్ వరకు మీ బాడీ గురించి బేసిక్ సైన్స్, బేసిక్ బయాలజీ మీకు తెలిసి ఉండాలి. యాజ్ అన్ ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ ఇన్ ద సొసైటీ మీకు అది రావాలి. ఓకే, సో మీరు తర్వాత బైపీసీ తీసుకోకపోతే కూడా, మీరు ఇంజనీర్స్ అయితే కూడా ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. అట్లీస్ట్ హిస్టోలజీ అంటే ఏంటంటే మీకు తెలిసి ఉండాలి. హిస్టోలజీ అంటే స్టడీ ఆఫ్ టిష్యూ. విచ్ టిష్యూ? ప్లాంట్ టిష్యూ ఆర్ యానిమల్ టిష్యూ, ఎనీథింగ్ ఈజ్ హిస్టోలజీ. ఓకే, ఫైన్. డూ ప్లాంట్స్ షో యూనిఫామ్ గ్రోత్? ఇంకొకటి చెప్పండి నాన్న, ప్లాంట్స్లో గ్రోత్ యూనిఫామ్గా ఉంటుందా? ఇప్పుడు యానిమల్స్లో గ్రోత్ విల్ బి యూనిఫామ్, బట్ ఆల్ ద ప్లాంట్స్ దే విల్ హ్యావ్ యూనిఫామ్ గ్రోత్. ఎస్ ఆర్ నో? లక్ష్మి దుగ్గన్న చెప్తాను నాన్న, జైలం ఫ్లోయం డిఫరెన్స్ చెప్తాను కదా. ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్లో టాపిక్ మొత్తం కంప్లీట్ చేస్తాను. సో డోంట్ వరీ. సో లిసన్ ద ఎంటైర్ చాప్టర్. ఫాస్ట్గా నేను రివైజ్ చేపిస్తున్నాను కదా, వన్ షాట్ లాగా. సో మొత్తం ప్లాంట్ టిష్యూస్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, వినండి. ఓకే, స్టడీ ఆఫ్ టిష్యూ ఈజ్ హిస్టోలజీ. అవును నాన్న. కృష్ణ యాదవ్, వాట్ ఈస్ హిస్టోలజీ? హిస్టోలజీ అంటే స్టడీ ఆఫ్ టిష్యూస్, ప్లాంట్ టిష్యూస్ అయినా, యానిమల్ టిష్యూస్ అయినా, దాని స్టడీని. ఓకే, బ్రాంచ్ ఆఫ్ సైన్స్ విచ్ డీల్స్ విత్ స్టడీ ఆఫ్ టిష్యూస్, దాన్ని మనం హిస్టోలజీ అంటున్నాము. ఓకే, ఆన్సర్ ఇస్ నో. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఒక వేప చెట్టు ఉంటుంది కదా. సో ఒక్క వేప చెట్టు ఇంకొక వేప చెట్టుతో మొత్తం సేమ్ టు సేమ్ కార్బన్ కాపీ ఉంటాయా? ఓకే, లేకపోతే హైట్ అంటే ప్లాంట్స్లో ఎలా ఉంటుంది, ఒక్క సైడ్ బాగా పెరిగిపోతుంది, ఇంకొక సైడ్ అసలు బ్రాంచెసే ఉండవు. కొన్నిసారి ఒక మ్యాంగో ట్రీ బాగా టాల్గా ఉంటుంది, ఒక మ్యాంగో ట్రీ ఏమో అంత హైట్ ఉండవు. ఓకే, సో గ్రోత్ యూనిఫామ్గా ఉండవు అనమాట. ఓకే, సో ప్లాంట్స్లో యూనిఫామ్ గ్రోత్ ఉండవు కాబట్టి దే హ్యావ్ డివైడింగ్ అండ్ నాన్ డివైడింగ్ టిష్యూస్. ఓకే, గ్రోత్ ఆఫ్ ప్లాంట్ అకర్స్ ఇన్ స్పెసిఫిక్ రీజియన్ ఓన్లీ. ఇప్పుడు ప్లాంట్స్లో గ్రోత్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది? కొన్ని స్పెసిఫిక్ పార్ట్స్లోనే. ఓకే, సో ఎక్కడంటే అక్కడ గ్రోత్ జరగదు ప్లాంట్స్లో. ప్లాంట్స్లో గ్రోత్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? స్పెసిఫిక్ పార్ట్స్లో గ్రోత్ జరుగుతుంది కాబట్టి ప్లాంట్స్ విల్ హ్యావ్ dividing tissue and also non-dividing tissue. Okay, so plants will have dividing tissue plus non-dividing tissue. So ee dividing tissue enti, non-dividing tissue enti, let's see. Now coming to the main point, plant tissue basically divided into meristematic tissue and permanent tissue.
ఫ్రమ్ ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ యూ కెన్ నో మెరిస్టమాటిక్ అంటే డివైడింగ్ టిష్యూ. ఎనీ టిష్యూ విచ్ ఇస్ కీపింగ్ ఆన్ డివైడింగ్ దాన్ని మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ అంటాము. పర్మనెంట్ టిష్యూ అంటే ఏంటి? నాన్ డివైడింగ్ టిష్యూ అంటే అది పర్మనెంట్గా డివిజన్ అనేది స్టాప్ అయింది, డివిజన్ ఆగిపోయింది ఆ టిష్యూలో, ఇంకా ఫర్దర్ డివిజన్ లేదు. ఓకే, సో మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ, పర్మనెంట్ టిష్యూ, ఇదే దిస్ ఎంటైర్ ఫ్లో చార్ట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ, రైట్? సో ఈ ఫ్లో చార్ట్ ఈస్ దేర్ ఫర్ టుమారోస్ FA2 ఎగ్జామ్ ఫర్ AP స్టూడెంట్స్. ఓకే, అవును లక్ష్మి, ప్లాంట్స్ విల్ నాట్ హ్యావ్ యూనిఫామ్ గ్రోత్. ఎస్ విజయ్ కుమార్ చిన్నోడు కరెక్ట్ నాన్న. తరుణ్ మ్యామ్, ఎవ్రీ ఆర్గానిజం ఆర్ okay evolved from a different animal, but how would the first cell produced on earth? Actually Tarun, first cell, if you study the evolution in detail, so bacteria were the first one to form on the earth surface ani there is a this thing evolution story. సో అది ఇంకొక రోజు డిస్కస్ చేసుకుంటాము. కానీ ఇప్పుడు చూడండి, మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ ఇస్ డివైడెడ్ ఇంటూ ఎపికల్ మెరిస్టమ్, ఇంటర్కాలియరీ మెరిస్టమ్ అండ్ లాటరల్ మెరిస్టమ్. సో వాట్ ఆర్ దిస్? సో మెరిస్టమాటిక్, ఫ్రమ్ ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ యూ కెన్ నో దాట్ మెరిస్టమాటిక్ అంటే విచ్ ఈస్ డివైడింగ్. మెరిస్టమాటిక్ మీనింగ్ అనేది టు డివైడ్. ఓకే, సో మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ, there is a statement given here. Meristematic cells give rise to various organs of a plant and are responsible for growth. So from the statement we can say that meristematic tissue will be present at growing parts or non-growing parts. ఇప్పుడు మనం ఏం చదువుకున్నామో ఇందాకే, మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ అంటే ఇట్ ఈస్ డివైడింగ్ టిష్యూ అన్నమాట. సో సెల్, వై ద సెల్ విల్ డివైడ్? ఇప్పుడు ఒక చిన్న బేబీ, that small young kid or baby is growing into an adult. ఓకే, మీరందరూ ఇప్పుడు గ్రోయింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నారు. ఓకే, యువర్ హైట్ ఈస్ గ్రోయింగ్. అసలు మీ బాడీలో గ్రోత్ ఎలా ఉంటుంది? మీ బాడీలో గ్రోత్ ఎందుకు ఉంటుంది? సెల్ డివిజన్ కోసం. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ సమ్ సెల్ డివిజన్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ యువర్ బాడీ, అందుకే సెల్ గ్రోత్ అవుతుంది. సో సేమ్ ఇక్కడ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ అంటే డివైడింగ్ టిష్యూ. సో డివైడింగ్ టిష్యూ విల్ బి ప్రెసెంట్ అట్ ద గ్రోయింగ్ పార్ట్. ఎక్కడెక్కడైతే ప్లాంట్లో గ్రోత్ కనపడుతుంది కదా మీకు, అక్కడ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ విల్ బి దేర్. ఎందుకంటే సెల్ డివైడ్ అయితేనే గ్రోత్ విల్ బి పాసిబుల్. సో సెల్ డివైడ్ అవ్వడం అంటే మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ ఉండడం. ఓకే, మదన్, గాయత్రి మ్యామ్ 10th క్లాస్కి చెప్తున్నారు అండ్ నేను 9th క్లాస్కి చెప్తున్నాను, అందుకే ఓవర్లాపింగ్ ఫర్ 9th and 10th క్యాన్ బి పాసిబుల్. ఓకే మదన్, అంటే సేమ్ 10th క్లాస్, రెండు 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ ఒకటేసారి ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ లైవ్, రైట్? వన్ ఈస్ 9th క్లాస్ అండ్ వన్ మోర్ ఈస్ 10th క్లాస్. సో ఇట్ క్యాన్ ఓవర్లాప్. ఓకే, సో యూ కెన్ చెక్ ద థంబ్నెయిల్. సో థంబ్నెయిల్లో ఏముంది? రెండు డిఫరెంట్ క్లాసెస్ కదా. ఓకే, fine. So meristematic tissue are present in certain specific regions like tips of roots, tips of shoot. Okay, ఇప్పుడు షూట్ టిప్లో లేకపోతే రూట్ టిప్లో there will be meristematic tissue. అందుకే మెరిస్టమాటిక్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూని ఒకవేళ మనం రిమూవ్ చేసేస్తే గ్రోత్ విల్ స్టాప్. ఓకే, there will be no growth if meristematic tissues are removed. సరేనా? So meristematic tissue, where it is present? Either at the shoot tip or at the root tip. రూట్ టిప్లో కూడా గ్రోత్ అనేది జరుగుతుంది కదా, రూట్స్లో కూడా. రూట్ ఆల్సో ఇప్పుడు ప్లాంట్ పెరిగినప్పుడు, ప్లాంట్ హైట్ పెరిగినప్పుడు కింద రూట్స్ కూడా పెరుగుతూనే ఉంటుంది కదా. ఓకే, సో అందుకే రూట్స్లో కూడా మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ విల్ బి దేర్. అంటే టిప్ ఆఫ్ ద రూట్స్ విల్ హ్యావ్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ. టిప్ ఆఫ్ ద షూట్ సిస్టమ్ అంటే బ్రాంచెస్ టిప్లో. ఓకే, సో ఆల్ దట్ ఎపికల్ పొజిషన్, ఎపికల్ ప్లేసెస్ విల్ హ్యావ్ మెరిస్టమ్. సో ఎపికల్ పార్ట్లో ఉంటే దాన్ని ఎపికల్ మెరిస్టమ్ అంటారు. ఇంటర్కాలరీ మెరిస్టమ్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ప్లాంట్స్ బ్రాంచెస్ మీరు చూసి ఉంటే యూ కెన్ సీ నోడ్స్ లైక్ దిస్. ఇన్ బిట్వీన్ దేర్ విల్ బి నోడ్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వన్ ఇంటర్ నోడ్. ఇది వచ్చేసి నోడ్ అన్నమాట. ఇది కూడా ఒక నోడ్.
రెండు నోడ్ మధ్యలో దేర్ ఈస్ ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టమ్ విల్ బి ప్రెసెంట్. ఓకే, అండ్ వాట్ అబౌట్ లాటరల్ మెరిస్టమ్? ఇప్పుడు చూడండి, వినండి నాన్న. ఎపికల్ మెరిస్టమ్ అంటే ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ గ్రోయింగ్ ద లెంత్. ఇప్పుడు ప్లాంట్లో లెంత్ పెరుగుతుంది, దాట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ఎపికల్ మెరిస్టమ్. కానీ అదే ప్లాంట్ విడ్త్లో కూడా పెరుగుతుంది కదా. ఓకే, ఒక సన్నగా చిన్న ప్లాంట్ స్టెమ్ ఆఫ్టర్ సమ్ ఇయర్స్ అది అంత లావుగా అయిపోతుంది కదా, ఆ ట్రీ స్టెమ్ ఎంత వైడ్గా అయిపోతుంది కదా. సో అక్కడ గ్రోత్ ఎలా జరిగింది? బికాస్ ఆఫ్ లాటరల్ మెరిస్టమ్. ఓకే, సో ఎపికల్ మెరిస్టమ్ హెల్పింగ్ ఇన్ అంటే హైట్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి అది హెల్ప్ చేస్తుంది. లాటరల్ మెరిస్టమ్ ఫర్ ఇంక్రీజింగ్ ద విడ్త్. ఓకే, సో మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూలో టైప్స్ ఏంటి? లెజెండ్ గేమర్, హారిక. 10th క్లాస్ బయాలజీ 8:30కి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా హారిక? 8:30 to 10 o'clock or 10:30. ఓకే, అవును. కృష్ణ యాదవ్, శివకృష్ణ యాదవ్, వెరీ గుడ్. అనదర్ నేమ్ ఫర్ లాటరల్ మెరిస్టమ్ ఈజ్ cambium. Very good Shiva. Okay, so cambium is the answer. Lateral meristem ki inkoka pair enti? Cambium. Very good. Yes, Sharanya, you are absolutely right. So meristematic tissue, apical, intercalary and lateral. Okay. Lakshmi, meaning of girth of the stem. Girth ante width of the stem. Ippudu suppose this is a small plant, sapling. Okay, so this is a little plant. ఆ ప్లాంట్ ఆఫ్టర్ 2-3 years ఇట్లా దాని స్టెమ్ వచ్చేసి బాగా అంత లావుగా అయిపోతుంది కదా. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ బికమింగ్ గ్రోయింగ్ ఇన్ టు అ బిగ్ ట్రీ, రైట్? సో ఇక్కడ దిస్ పార్ట్ ఈస్ ద గ్రిత్ ఆఫ్ ద స్టెమ్. ఓకే, సో ఆ విడ్త్ ఉంది కదా, అది అంత సన్నగా ఉంటుండే, కానీ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ ఇయర్స్ దట్ ఈస్ బికమింగ్ వెరీ వైడ్. సో దాట్ ఈస్ గ్రిత్ ఆఫ్ ది స్టెమ్. సో స్టెమ్ గ్రిత్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి విచ్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ ఈజ్ హెల్పింగ్? లాటరల్ మెరిస్టమ్. ఓకే, అండ్ ప్లాంట్ హైట్ గ్రో అవ్వాలంటే విచ్ మెరిస్టమ్ ఈజ్ హెల్పింగ్? ఎపికల్ మెరిస్టమ్. సరేనా? ఇఫ్ ప్లాంట్స్ డూ నాట్ హ్యావ్ టిష్యూ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ప్లాంట్స్లో టిష్యూ ఉండాలి. అసలు టిష్యూ ఉంటేనే డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆర్ పాసిబుల్. ఇప్పుడు మన బాడీలో వీ హ్యావ్ హార్ట్, సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్, డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, ఓకే, యూరినరీ సిస్టమ్, ఇట్లా ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్, డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కదా డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్. సో డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్కి డిఫరెంట్ టిష్యూస్ కావాలి. డిఫరెంట్ టిష్యూస్ లేకపోతే సో మెనీ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆర్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, నిఖిత 10th క్లాస్కి, ఈ క్లాస్ అయిపోయినాక 10th క్లాస్కి తీసుకుంటాను. ఓకే, సో ఎపికల్ మెరిస్టమ్ ప్రెజెంట్ అట్ గ్రోయింగ్ టిప్స్ ఆఫ్ ది స్టెమ్స్ అండ్ రూట్స్. ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇదే మీరు రాసుకోవచ్చు. ఎపికల్ మెరిస్టమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే టిప్స్ ఆఫ్ స్టెమ్స్ ఆర్ టిప్స్ ఆఫ్ రూట్స్. ఓకే, రూట్ సిస్టమ్ ఆర్ షూట్ సిస్టమ్ టిప్లో, ఓకే, మొత్తం ఇట్లా టాప్ పార్ట్లో వాట్ ఎవర్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ ఇస్ దేర్, అదే వచ్చేసి ఎపికల్ మెరిస్టమ్ అన్నమాట. ఓకే, ఎపికల్ మెరిస్టమ్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి? సో ఎపికల్ అంటే ఇట్లా హైట్ గ్రో అవ్వడం, లెంత్లో గ్రో అవ్వడం. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ గ్రోత్ ఆఫ్ రూట్స్ అండ్ స్టెమ్ ఇన్ లెంత్. సో లెంత్ వైజ్ గ్రో అయితే దాన్ని ఎపికల్ మెరిస్టమ్ అంటారు. ఓకే, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ విల్ లీడ్ టు గ్రోత్ ఇన్ ప్లాంట్స్? సో ప్లాంట్స్లో గ్రోత్ దేని వల్ల అవుతుంది? సెల్ డివిజన్ వల్ల, సెల్ ఎన్లార్జ్మెంట్ ఆర్ బోత్? విజయ్ కుమార్, మ్యామ్ ప్లీజ్ టెల్ మీ వేర్ ఇస్ డిస్క్రిప్షన్? విజయ్ కుమార్, డిస్క్రిప్షన్ అంటే ఏం కాదు నాన్న. ఇప్పుడు మీరు వీడియోలో నా వీడియో చూస్తున్నారు కదా యూట్యూబ్లో, ఆ వీడియో కింద ఇప్పుడు క్లాస్ 10 ... అని మోర్ అని రాసి ఉందా? జస్ట్ ఆ మోర్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఒకటి ఇట్లా ఓపెన్ అవుతుంది కదా మీకు మొత్తం ఈ క్లాస్ డీటెయిల్స్ అనేది. అక్కడ ఫ్రీ రిసోర్సెస్ అండ్ తర్వాత ఒక బ్లూ కలర్ లింక్ ఉంటుంది. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్. అదే దివాళీ గిఫ్ట్ లింక్ అన్నమాట. ఓకే, yes, legend gamer, epical meristem helps in growth. yes, హిందీ క్లాస్ ఎప్పుడు పెడతారు? ఒకవేళ పాసిబుల్ అయితే రేపు మార్నింగ్ హిందీ క్లాస్ అరేంజ్ చేస్తాను. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ ప్లాంట్స్లో గ్రోత్ ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది అంటే సెల్ ఎన్లార్జ్మెంట్ ఇంకా సెల్ డివిజన్ ద్వారా. సో సెల్ ఎన్లార్జ్మెంట్ ప్లస్ సెల్ డివిజన్ బోత్
will be responsible for growth in plants. Okay. నెక్స్ట్ ఎపికల్ అయిపోయింది కదా. ఎపికల్ మెరిస్టమ్ ఫంక్షన్ ఏంటి, ఎపికల్ మెరిస్టమ్ లొకేషన్ ఎక్కడ, ఇవి రెండు మీరు చదువుకుంటే చాలు. ఓకే. సో టిష్యూ చాప్టర్లో ఏం లేదు నాన్న, ఫస్ట్ అయితే మీకు టిష్యూ క్లాసిఫికేషన్ రావాలి. అంటే వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టిష్యూస్. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టిష్యూస్ చదువుకున్న తర్వాత మీరు ప్రతి ఒక్క టిష్యూలో టిష్యూ లొకేషన్ అండ్ ఫంక్షన్ చదువుకోవాలి. అంటే ఎపికల్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ, దాని ఫంక్షన్ ఏంటి, అది ఎక్కడ ఉంటుంది, లొకేషన్ ఎక్కడ. అలాగే ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టమ్, సో ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టమ్ లొకేషన్ ఎక్కడ, ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టమ్ ఫంక్షన్ ఏంటి, అది మీరు చదువుకుంటే సరిపోయింది. ఓకే. తరుణ్, ఎస్ తరుణ్, వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్? ఎపికల్ మెరిస్టమ్. ఓకే. ఇంటర్ క్యాలరీ లొకేటెడ్ అట్ ద నోడ్స్. నోడ్స్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు మీరు చూడండి. సో ఏదో ఒక ప్లాంట్, ఎస్పెషల్లీ షుగర్ కెన్ ప్లాంట్ మీరు చూసుంటే, ఓకే, షుగర్ కెన్ జ్యూస్ తాగుతారు కదా, సో అది మీరు చూస్తే ఇలా స్టెమ్ ఉంటుంది కదా, సో మధ్యలో దేర్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో ఇది ఒక నోడ్ అన్నమాట, ఇది ఇంకొక నోడ్. ఓకే. సో ఈ నోడ్స్ దగ్గర ఇంటర్ క్యాలరీ టిష్యూ, మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ విల్ బి దేర్. ఇంటర్ క్యాలరీ కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ. సో ఈ నోడ్స్ దగ్గరనే కొత్త లీఫ్ ఫామ్ అవుతుంది, లేకపోతే కొత్త బ్రాంచ్, ఒక కొత్త బ్రాంచ్ అయినా లేకపోతే ఒక కొత్త లీఫ్ ఫార్మేషన్ అయినా జరుగుతుంది. ఓకే. సో అలాంటి ప్లేసెస్లో ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టమ్ విల్ బీ ప్రెజెంట్. ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టమ్ ఫంక్షన్ ఏంటి, ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ లెంత్ ఆఫ్ ఇంటర్ నోడ్ అండ్ గ్రోత్ ఆఫ్ లీవ్స్. ఓకే. ఫంక్షన్ వచ్చేసి ఇది, లొకేషన్ వచ్చేసి నియర్ ది నోడ్స్. జస్ట్ రిమెంబర్ ద లొకేషన్, ఫంక్షన్, దట్స్ ఆల్. ఓకే. చిన్నోడు, బయాలజీ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ మ్యామ్. అవును నాన్న చిన్నోడు, బయాలజీ అంటే మన బాడీ గురించి తెలుసుకోవడం, మన చుట్టూ మొత్తం ఎన్వైరన్మెంట్లో ఏం జరుగుతుంది దాని గురించి తెలుసుకోవడం. సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్. ఇది ఒక జనరల్ సబ్జెక్ట్. ఓకే. అందరికీ ఇది తెలిసి ఉండాలి. మీరు ఫ్యూచర్లో యూ మే చూస్ ఎనీ కెరియర్, బట్ బయాలజీ, బేసిక్ బయాలజీ మీకు రావాలి నాన్న. ఓకే. అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఆల్సో. శరణ్య, న్యూ లీవ్స్ అండ్ స్టెమ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్. అవును నాన్న, ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టమ్ దగ్గర ఇక్కడ ఇప్పుడు చూడండి, సపోజ్ ఇది ఒక ప్లాంట్, ఇది ఒక నోడ్, ఇది ఇంకొక నోడ్, రెండు నోడ్ మధ్యలో దేర్ ఈస్ ఇంటర్ నోడ్. ఓకే. సో టూ డిఫరెంట్ నోడ్స్ మధ్యలో ఒక ఇంటర్ నోడ్ ఉంటుంది, సరేనా. సో ఈ ఇంటర్ నోడ్ దగ్గర, అంటే నోడ్స్ దగ్గర ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టమ్ విల్ బి దేర్, దట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ న్యూ లీవ్స్, growth of the branches. Okay. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు లాటరల్ మెరిస్టమ్. లాటరల్ మెరిస్టమ్ అంటే ఏంటి, దానికి ఇంకొక పేరు కూడా ఉంటుంది, కేంబియం. ఓకే. లాటరల్ మెరిస్టమ్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ కేంబియం అండ్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. ఓకే. సో మీకు రేపు FA2 ఎగ్జామ్లో ఈ క్వశ్చన్ అడగొచ్చు. లాటరల్ మెరిస్టమ్ మీనింగ్ ఏంటి అంటే, కేంబియం ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ డాష్, సో ఇట్ ఈస్ లాటరల్ మెరిస్టమ్. లేకపోతే లాటరల్ మెరిస్టమ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ డాష్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ కేంబియం. ఓకే. లాటరల్ మెరిస్టమ్ అంటే ఏంటి, గ్రిత్ ఆఫ్ ది స్టెమ్. గ్రిత్ ఇందాకే చెప్పాను కదా, సో విడ్త్. ఓకే. సో ఇక్కడ చూడండి, ఈ ప్లాంట్లో ఒక పెద్ద అంటే ఇనిషియలీ ఇట్ వాజ్ అ స్మాల్ ప్లాంట్, సో ఆ స్మాల్ ప్లాంట్ స్టెమ్ ఇట్లా గ్రో అవుతుంది కదా, సో గ్రిత్ ఆఫ్ ద స్టెమ్, విడ్త్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, థిక్నెస్. ఓకే. థిక్నెస్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ ఇంక్రీజింగ్, that is possible because of lateral meristem. Okay. So meristematic tissue, three types: apical, lateral, intercalary. Apical meristem location ekkada, tips of stem and roots. Function enti, growth and increasing length at the tips. Intercalary meristem function location ekkada, near the nodes. Function enti, increase in length of nodes, growth of leaves, etc. Lateral meristem location ekkada, sides of stems and roots, and function వచ్చేసి growth of the stem, thickness of the stem increase avadam. Okay. So there is one small question for you. Highly active cells will be found at which location in a plant? So highly active cells, plants లో ఎక్కడ, ఏ location లో highly active cells will be there? Near the growing tips or near the old regions? Come on, tell me.
Yes, legend gamer, correct. Lateral meristem are present on the lateral side of the stem and root of a plant. Very good. హిందీ కూడా పెట్టాలా నాన్న క్లాస్? ఓకే, చూస్తాను నాన్న హిందీ క్లాస్. ఓకే, ఎపిడర్మిస్ టాపిక్ చెప్పండి మ్యామ్. ఎపిడర్మిస్ మనకు ఇక్కడ లేదు నాన్న, రేపు ప్లాంట్ టిష్యూస్ ఒకటే కదా ఎగ్జామ్కి, ఎపిడర్మిస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ విజయ్ కుమార్. సో హైలీ యాక్టివ్ సెల్స్ విల్ బి ఫౌండ్ at which location in a plant ante growing tips దగ్గరనే highly active cells will be there. Okay, so what are the characteristics of meristematic tissue? Meristematic tissue characteristic ఒకసారి చూద్దాం. టైప్స్ అయితే ఇందాక చూసుకున్నాము కదా. సో ఓవరాల్ గా meristematic tissue characteristics ఏంటంటే they are very active, dense cytoplasm, thin cellulose walls will be there, prominent nuclei will be there, and they will not have vacuoles. Okay, so very active meristematic tissue cells ante and they have dense cytoplasm, thin cellular walls, prominent nuclei, and they will lack vacuoles. Okay, so this table ఇక్కడ ఒక చిన్న టేబుల్, ఇది స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. నేను చెప్పాను కదా టిష్యూ చాప్టర్లో జస్ట్ లొకేషన్ ఇంకా ఫంక్షన్ చదువుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, సో టైప్స్ ఫస్ట్ అయితే టైప్స్ చదువుకోవాలి మనం. టైప్స్ అంటే ఆ క్లాసిఫికేషన్ టేబుల్ ఉంటుంది కదా, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టిష్యూస్. సో ఫస్ట్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ, పర్మనెంట్ టిష్యూ. మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూలో మళ్ళీ 3 టైప్స్: ఎపికల్ మెరిస్టమ్, ఇంటర్కాలరీ మెరిస్టమ్ అండ్ లాటరల్ మెరిస్టమ్, ఇజంట్ ఇట్? సో ఎపికల్, ఇంటర్కాలరీ, లాటరల్, ఈ 3 టైప్స్ ఆఫ్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూలో లొకేషన్ అది ఎక్కడ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ అది మీరు చదువుకుంటే చాలు. ఓకే, ఎపిడర్మిస్ ఉంది నాన్న, కానీ అది యానిమల్ టిష్యూస్లో ఉంది కదా, ప్లాంట్ టిష్యూస్లో అది ఎపిడర్మిస్ అంటే జస్ట్ కవరింగ్ అవుటర్ మోస్ట్ టిష్యూ దట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ ప్రొటెక్టింగ్ ద ఆర్గన్ ఆర్ ఆర్గానిజం. ఓకే, next, so we have completed meristematic tissue, which is the dividing tissue. It is of 3 types: apical, intercalary and lateral. Next, coming to permanent tissue. So permanent ante dan పేరులోనే ఉంటుంది కదా, permanent అంటే that is non dividing tissue. So అది ఇంకా డివైడ్ అవ్వవు. ఓకే, that has stopped dividing అన్నమాట. So permanent tissue is of 2 types: simple and complex. కాంప్లెక్స్ లో మళ్ళీ మనకు xylem and phloem అనేది 2 types ఉంటుంది. ఓకే, సో కాంప్లెక్స్ పర్మనెంట్ టిష్యూ విల్ బి ఆఫ్ 2 types: xylem and phloem. సో లెట్స్ సీ దాట్ ఫస్ట్. సో ఇది అర్థమైంది కదా, పర్మనెంట్ టిష్యూ 2 types: సింపుల్ అండ్ కాంప్లెక్స్. సింపుల్ అండ్ కాంప్లెక్స్లో లెట్స్ స్టడీ అబౌట్ ది కాంప్లెక్స్ పర్మనెంట్ టిష్యూ ఫస్ట్. ఓకే, సో కాంప్లెక్స్ పర్మనెంట్ టిష్యూలో వీ హ్యావ్ xylem and phloem. Both xylem and phloem, they are conductive vascular bundle. Okay, conductive tissue అంటే they are helping in transportation of something. Okay, something is getting transported. Ma'am, brain topic explain చేసారా? బెస్ట్ బీట్స్ బ్రెయిన్ టాపిక్ 10th క్లాస్లో కదా నాన్న. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఈ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత 10th వాళ్ళకి క్లాస్ ఉంటుంది కదా, దాంట్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, బ్రెయిన్ టాపిక్. Okay, so why they are called conductive tissue or vascular bundle? Because they transport something. Okay, so both xylem and phloem, they will be transporting either water or minerals. Okay, so water and mineral transport అనేది జరుగుతుంది కదా. So ఆ water and mineral transport will be happening by this conductive tissue or vascular bundle, which are xylem and phloem. So xylem అనేది ఏంటి? It is basically helping in transportation of water and minerals, and phloem will be helping in transportation of food. Okay, శివతేజ, yes yes, legend gamer అంటే శివతేజ. సరే నాన్న, సో లెజెండ్ గేమర్ శివతేజ అర్థమైందా? మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ మీ అందరికీ అర్థమైంది కదా. సో నెక్స్ట్ వీఆర్ డూయింగ్ పర్మనెంట్ టిష్యూలో సింపుల్ అండ్ కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది కదా. సో కాంప్లెక్స్ పర్మనెంట్ టిష్యూ.
సో జైలం గురించి కొన్ని పాయింట్స్ చూద్దాం. జైలం అండ్ ఫ్లోయం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. శివకృష్ణ యాదవ్, వాట్ ఈస్ మెంట్ బై వాస్కులర్ బండల్? వాస్కులర్ బండల్ అంటేనే జైలం అండ్ ఫ్లోయం. ఓకే, బోత్ జైలం అండ్ ఫ్లోయం దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాస్కులర్ బండల్. సో జైలంలో ఫ్లో ఎలా ఉంటుంది? ఒకటే డైరెక్షన్లో. ఓకే, సో జైలంలో ద ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ మినరల్స్ విల్ బి ఇన్ వన్ డైరెక్షన్ ఓన్లీ. అందుకే దాన్ని యూని డైరెక్షనల్ అంటారు. ఓకే, ఏ డైరెక్షన్? వర్టికలీ అప్వర్డ్. సో ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ వన్ పర్టికులర్ డైరెక్షన్, దట్ ఈస్ వర్టికలీ అప్వర్డ్. సో ఏమేమన్నా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ జరుగుతుంది ప్లాంట్స్లో అంటే జైలం ద్వారా? వాటర్, న్యూట్రియంట్స్, కొన్ని మినరల్స్, కొన్ని ఇనార్గానిక్ అయాన్స్, ఇవన్నీ ఇట్లా ఒకటే డైరెక్షన్లో వర్టికలీ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది. అంటే ఫ్రమ్ రూట్స్ టు రెస్ట్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్. ఓకే, సో సాయిల్లో కదా వాటర్ విల్ బి ప్రెజెంట్. సో ఫ్రమ్ ద సాయిల్ water and mineral, it is moving in one particular direction. Okay, I think the video is clear. Video emana buffer aitunda? Okay, so xylem vessel lo it is one way direction only. Water and minerals, it will be moving in one direction only. One direction ante ekkadi nunchi ekkadi variki ante from the soil to different parts of the plant. Okay, so from soil to different parts of the plant in one particular direction only. Anduke unidirectional. Okay, xylem vessels flow వచ్చేసి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వచ్చేసి ఒకటే డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది కాబట్టి దాంట్లో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇస్ యూని డైరెక్షనల్ అనేది అంటారు. ఓకే, ఎస్ లక్ష్మి, వెరీ గుడ్. కాంప్లెక్స్ టిష్యూ, ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ టూ టైప్స్, జైలం అండ్ ఫ్లోయం. వెరీ గుడ్. అశ్రిత్ రెడ్డి, జైలం ఇస్ ఫర్ వాటర్ అండ్ మినరల్స్. అవును నాన్న. సో మళ్ళీ జైలంలో దేర్ ఆర్ 4 types ఆఫ్ సెల్స్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద 4 types ఆఫ్ జైలం? ట్రాకిడ్, జైలం పారెన్కైమా, జైలం వెసల్, ఇంకా జైలం ఫైబర్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఇన్ జైలం? ఒకటి వచ్చేసి ట్రాకిడ్, ఇంకొకటి జైలం పారెన్కైమా, ఇంకొకటి జైలం వెసల్, అండ్ వన్ మోర్ ఇస్ జైలం ఫైబర్. సో రిమెంబర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ జైలమ్స్. ఓకే, సో జైలంలో ఫస్ట్ ట్రాకిడ్ వచ్చేసి నాన్ లివింగ్, దే ఆర్ ఎలాంగేటెడ్, ఎండ్స్ విల్ బి టాపరింగ్. ఎలాంగేటెడ్ టాపరింగ్ అంటే ఇలా. ఓకే, సో ఎండ్ విల్ బి టాపరింగ్, నారోగా ఉంటుంది, అండ్ దే ఆర్ వెరీ లాంగ్. ఓకే, elongated, so they help in transportation of water and minerals. Okay, next vessels anedi enti? They will have perforation plate. Okay, vessel lo oka vessel element anedi untundi, xylem vessel anamata. Okay, next vessels are non living and they have perforations. Perforations ante holes laga or some structure will be present. Fibers, they are very thick and lignified cell wall. So fiber lo సెల్స్ వచ్చేసి బాగా థిక్గా ఉంటుంది అండ్ సెల్ వాల్ విల్ బి లిగ్నిఫైడ్. లిగ్నిఫైడ్ అంటే ఇప్పుడు సెల్ కార్నర్స్లో దేర్ విల్ బి లిగ్నిన్ అనమాట. ఓకే, అందుకే లిగ్నిఫైడ్ అంటారు. ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ జైలం ఏంటి? జైలం పారెన్కైమా. సో జైలం పారెన్కైమా ఇస్ ద ఓన్లీ లివింగ్ కాంపోనెంట్ ఇన్ జైలం. సో జైలంలో 4 cells will be there, right? Out of those 4, only xylem parenchyma is living. Rest of the xylem, they are dead cells. Okay, so xylem parenchyma function enti? Storage of food. Got it? Idi meer gurtu pettukondi. Cells, xylem parenchyma ro cells, they have prominent nucleus and cytoplasm kuda untundi, ala meer gurtu pettukochu. Okay, next phloem. So phloem lo kuda again types will be there like xylem. Okay, kani phloem main use enti? Phloem will be transporting food. So whatever food is prepared by the leaves. Plants lo food preparation ekkada jarugutundi? In the leaves. Leaf is the kitchen of the plant. So plant lo food anedi leaf lo tayarainappudu aa leaf nunchi that food should go to different parts of the plant, right? So that function will be done by the phloem. Okay, phloem lo food transportation ela untundi? In both direction. Okay, so food transportation in phloem will be in both direction. Ante ee direction lo kuda flow avvachu, ee direction lo kuda flow avvachu. Anduke
ఫ్లో ఆర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇన్ ఫ్లోయమ్ ఈజ్ బై డైరెక్షనల్. కానీ జైలంలో అలా కాదు కదా. జైలంలో ఒకటే డైరెక్షన్లో ద ఫుడ్ వాటర్ అండ్ మినరల్ వాజ్ ఫ్లోయింగ్, అందుకే అది యూని డైరెక్షనల్. కానీ ఫ్లోయమ్లో బై డైరెక్షనల్. సరేనా? ఇక్కడ చూడండి, యారో మార్క్ చూడండి మీరు ఇప్పుడు. సో ఫ్లోయమ్లో మీరు చూస్తే వాటర్ ఫుడ్ అండ్ basically food only, it was moving in this direction or in this direction. Okay, కానీ xylem-లో water and mineral will be moving in one direction only, అందుకే unidirectional xylem. phloem వచ్చేసి bidirectional. ఓకే, yes Nana, correct. Xylem and phloem, they are vascular bundles. Okay, transported food in plants, all parts with phloem. Yes. Legend gamer పేరేంటి నాన్న మర్చిపోయాను. Yes Tarun, biology ante is very interesting of course. Yes, Shiva will see the types of cells in phloem. So phloem లో వచ్చేసి మనకు sieve tubes, okay, phloem parenchyma, companion cells, phloem fiber. Okay, so sieve tubes అంటే they are living cells, they will not have nucleus will not be there in sieve tubes. Okay, main function ఏంటి sieve tube ది? transport of carbohydrate అంటే sucrose. Okay, and next one వచ్చేసి కంపానియన్ సెల్స్. సో ఫ్లోయమ్లో నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ సెల్ వచ్చేసి కంపానియన్ సెల్స్. ఓకే, కంపానియన్ సెల్స్ దే ఆర్ స్పెషలైజ్డ్ parenchyma cells, దే హ్యావ్ లార్జ్ అండ్ ప్రామినెంట్ న్యూక్లియస్. ఓకే, కంపానియన్ సెల్స్. నెక్స్ట్ చూద్దాం నాన్న, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకు ఇక్కడ సో కంపానియన్ సెల్స్ అండ్ sieve tubes, they are known as sister cells. ఓకే, sister cells ఎందుకంటారంటే they develop from same mother cell known as sieve tube. So which one? Sieve tube and companion cells, they are together called as sister cells anamata. Okay, next sieve cell. Sieve cell ante enti? So sieve cell, they are long narrow cells. Companion cells will be absent in sieve cell. Okay, so మీకు అంత డీటెయిల్లో ఇక్కడ అవసరం లేదు, జస్ట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లోయమ్ అండ్ దాని గురించి ఒక 2-3 పాయింట్స్ మీరు గుర్తుపెడితే సరిపోతుంది. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏంటంటే sieve cell అండ్ sieve tube మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఓకే, సో sieve cells ఆర్ సింగిల్ సెల్స్, sieve tube ఆర్ అగ్రిగేషన్ ఆఫ్ సెల్స్ విచ్ ఆర్ ప్లేస్డ్ వన్ అబవ్ ది అదర్. sieve plates ఆర్ అబ్సెంట్ ఇన్ sieve cells, కానీ sieve tube లో sieve plates ఆర్ ప్రెజెంట్. కంపానియన్ సెల్స్ అబ్సెంట్ ఇన్ sieve cell, కంపానియన్ సెల్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ sieve tube. సో ఇవి కొన్ని డిఫరెన్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఓకే, ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ సెల్ ఇన్ ఫ్లోయమ్ ఏంటంటే ఫ్లోయమ్ పారెన్కైమా. ఓకే, సో ఫ్లోయమ్ పారెన్కైమా అది కూడా లివింగ్ సెల్, ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ స్టోరేజ్ అండ్ కండక్షన్ ఆఫ్ ఫుడ్. ఓకే, మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఫుడ్. ఇంకొకటి ఏంటి? ఫ్లోయమ్ ఫైబర్. సో ఫ్లోయమ్ ఫైబర్ ఈస్ ద డెడ్ సెల్ ఇన్ ఫ్లోయమ్. ఇప్పుడు జైలంలో చూసాం కదా లివింగ్ అండ్ డెడ్, అలాగే ఫ్లోయమ్లో కూడా లివింగ్ అండ్ డెడ్ వన్ వచ్చేసి ఫ్లోయమ్ ఫైబర్. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ క్లియర్గా చూడండి డిఫరెన్స్ జైలం అండ్ ఫ్లోయమ్లో. జైలంలో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఏంటి? ట్రాకిడ్, వెసల్స్, ఫైబర్, జైలం పారెన్కైమా. ఓకే, 4 టైప్స్ ఆఫ్ జైలం సెల్స్. దాంట్లో ఈ జైలం పారెన్కైమా ఒకటే లివింగ్, ఇంకా ట్రాకిడ్, వెసల్, ఫైబర్ ఈ 3 వచ్చేసి డెడ్ సెల్. ఓకే, అది జైలం అన్నమాట. ఫ్లోయమ్లో ఏంటి పరిస్థితి? sieve ట్యూబ్, కంపానియన్ సెల్, sieve సెల్ ఈ 3 లివింగ్, ఫ్లోయమ్ ఫైబర్ వచ్చేసి డెడ్ సెల్. ఓకే, ఫ్లోయమ్ ఫైబర్ ఈజ్ డెడ్ ఇన్ ఫ్లోయమ్. గాట్ ఇట్? ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ. Can you see this one? So what are the different types of xylem cells? What are the different types of phloem? ఒకసారి ఫాస్ట్గా మీరు చాట్ బాక్స్లో రాయండి. సో జైలంలో టైప్స్ వచ్చేసి ట్రాకిడ్, వెసల్స్, ఫైబర్ అండ్ జైలం పారెన్కైమా. ఫ్లోయంలో టైప్స్ వచ్చేసి sieve ట్యూబ్, కంపానియన్ సెల్స్, sieve సెల్స్, ఫ్లోయం పారెన్కైమా అండ్ ఫ్లోయం ఫైబర్. 5 టైప్స్ ఇన్ ఫ్లోయం, 4 టైప్స్ ఇన్ జైలం. ఓకే, జైలంలో మోస్ట్లీ డెడ్, ఒకటే లివింగ్ సెల్.
ఫ్లోయంలో మోస్ట్లీ లివింగ్ ఒకటే డెడ్ సెల్, జస్ట్ ఆపోజిట్. ఓకే, హర్షిత, హాయ్ హర్షిత. So this one is very very important. Please remember which is the only dead cell in phloem. Phloem lo dead cell వచ్చేసి phloem fiber. Okay, xylem lo living ఏది, which is the only living cell in xylem, it is xylem parenchyma. Okay, కానీ phloem లో dead ఒకటే dead, అది వచ్చేసి phloem fiber. Okay, ma'am can I change my ID as Shivateja? ఓకే ఓకే, లెజెండ్ గేమర్ అంటే శివతేజ. సరే నాన్న, గుర్తుపెట్టుకుంటాను. ఐ రిమెంబర్ యువర్ నేమ్ శివతేజ. సరేనా శివ? సో ఐ కెన్ కాల్ యూ శివ ఆర్ తేజ, బోత్. ఓకే, సో జైలం అండ్ ఫ్లోయం మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం. జైలం అండ్ ఫ్లోయంలో డిఫరెన్స్ వచ్చేసి, జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ హియర్. జైలం ఈజ్ కాంప్లెక్స్ టిష్యూ ఆఫ్ ప్లాంట్ అండ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ మినరల్స్. ఫ్లోయం ఏంటి? ఫ్లోయం ఒక లివింగ్ టిష్యూ అండ్ ఫ్లోయం ద్వారా ఫుడ్ అనేది ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది, ఫుడ్ ప్లస్ ఆర్గానిక్ మెటీరియల్. ఓకే, జైలంలో డెడ్ సెల్స్ విల్ బి దేర్. పారెన్కైమా ఈజ్ ద ఓన్లీ లివింగ్ సెల్ ఇన్ జైలం. ఫ్లోయంలో ఏంటి? మెయిన్లీ దే హ్యావ్ లివింగ్ సెల్స్, ఓన్లీ డెడ్ సెల్ ఇస్ ఫ్లోయం ఫైబర్. ఓకే, ఏం లేదు నాన్న, జైలంలో మోస్ట్లీ దే ఆర్ డెడ్, ఓన్లీ లివింగ్ ఇస్ జైలం పారెన్కైమా. ఫ్లోయంలో ఏంటి? మోస్ట్లీ దే ఆర్ లివింగ్, ఒకటే డెడ్ సెల్, అది వచ్చేసి ఫ్లోయం ఫైబర్, జస్ట్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్. ఓకే, యూని డైరెక్షనల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మూవ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది? జైలంలో యూని డైరెక్షనల్, ఒకటే డైరెక్షన్లో. ఎందుకు? ఫ్రమ్ ద సాయిల్ ద వాటర్ అండ్ మినరల్స్ షుడ్ మూవ్ టు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్, అప్పర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్. ఓకే, ఫ్లోయంలో ఇట్ ఈస్ బై డైరెక్షనల్, అంటే ఫుడ్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఇన్ బోత్ ది డైరెక్షన్, బై డైరెక్షనల్. ఓకే, జైలం లొకేటెడ్ అట్ సెంటర్ ఆఫ్ వాస్కులర్ బండల్. వాస్కులర్ బండల్ సెంటర్లో జైలం ఉంటుంది, ఫ్లోయం వచ్చేసి అవుటర్ సైడ్లో. ఓకే, సపోజ్ ఇది ఒక వాస్కులర్ బండల్ ఇమాజిన్ చేయండి, సెంటర్లో ఇన్సైడ్ దేర్ విల్ బి జైలం, ఫ్లోయం వచ్చేసి కొంచెం అవుటర్ పార్ట్లో. ఓకే, సో ఇది మీరు ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి, ఎలాగో పీడిఎఫ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను క్లాస్ తర్వాత. ఎస్, పారెన్కైమా, కోలెన్కైమా, స్క్లెరెన్కైమా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. చేస్తాను నాన్న, నెక్స్ట్ అదే మనకు ఇప్పుడు. ఓకే, కృష్ణ యాదవ్. సో జైలం ఫ్లోయం క్లియర్ కదా. నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ టిష్యూ పర్మనెంట్ టిష్యూలో సింపుల్ పర్మనెంట్ టిష్యూ. సింపుల్ పర్మనెంట్ టిష్యూ అంటే ఫస్ట్ మనం ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసుకున్నాము? ప్లాంట్ టిష్యూ డివైడెడ్ ఇంటూ మెరిస్టమాటిక్ అండ్ పర్మనెంట్. మెరిస్టమాటిక్లో మనం ఎపికల్, లాటరల్, ఇంటర్కాలరీ మెరిస్టమ్ గురించి చూసుకున్నాము. పర్మనెంట్ టిష్యూలో మళ్ళీ సింపుల్ అండ్ కాంప్లెక్స్. కాంప్లెక్స్ పర్మనెంట్లో వీ స్టడీ అబౌట్ జైలం అండ్ ఫ్లోయం. సింపుల్ పర్మనెంట్లో వీ హ్యావ్ పారెన్కైమా, స్క్లెరెన్కైమా అండ్ కోలెన్కైమా. ఓకే, సో ఫాస్ట్గా చూద్దాం నాన్న, వాట్ ఈస్ దిస్ పారెన్కైమా, స్క్లెరెన్కైమా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ పర్మనెంట్ టిష్యూ? ఇప్పుడు మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ చదువుకున్నాము కదా, గ్రోయింగ్ టిప్స్లో ఉంటుంది, అది ఒక డివైడింగ్ సెల్. అలాగే పర్మనెంట్ టిష్యూ అంటే దే ఆర్ మెచ్యూర్ సెల్స్, ఇన్కేపబుల్ ఆఫ్ సెల్ డివిజన్. సో పర్మనెంట్ టిష్యూలో సెల్ డివిజన్ అనేది ఆగిపోతుంది. దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ సెల్ డివిజన్ ఇన్ పర్మనెంట్ టిష్యూ. సో పర్మనెంట్ టిష్యూ డివైడెడ్ ఇంటూ సింపుల్ అండ్ కాంప్లెక్స్. కాంప్లెక్స్ అంటే జైలం అండ్ ఫ్లోయం. సింపుల్లో మనకు ఏమేమి ఉంటుంది చూద్దాం. పారెన్కైమా, స్క్లెరెన్కైమా అండ్ కోలెన్కైమా. సరేనా అభినవ్? ఆల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఆల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను కదా శివతేజ. కోలెన్కైమా సెల్స్ గివ్ ప్లాంట్ మెకానికల్ సపోర్ట్ అండ్ ఇలాస్టిసిటీ. వెరీ గుడ్ శివతేజ. ఓకే, పారెన్కైమా చూద్దాం ఫస్ట్. పారెన్కైమా అంటే మోస్ట్ కామన్ సింపుల్ పర్మనెంట్ టిష్యూ అన్నమాట. ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ సింపుల్ పర్మనెంట్ టిష్యూ వీ హ్యావ్, among all the simple permanent tissue, parenchyma is the most common one. Location ekkada? In all soft parts.
ఇప్పుడు ప్లాంట్స్లో ఎక్కడెక్కడైతే మనకు సాఫ్ట్ పార్ట్స్ ఉంటుంది కదా, ఆ సాఫ్ట్ పార్ట్స్లో దిస్ వన్ విల్ బి లొకేటెడ్ పారెన్కైమా. ఓకే, సెల్ వాల్ ఎలా ఉంటుంది, చాలా థిన్గా. ఓకే, సెల్ వాల్, ఇప్పుడు సపోజ్ దిస్ ఈస్ ద సెల్, ప్లాంట్ సెల్. ఓకే, పారెన్కైమా. సో పారెన్కైమా సెల్ వాల్ విల్ బి వెరీ థిన్. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి, ఇవన్నీ పాయింట్స్ మీరు రాస్తే సరిపోతుంది నాన్న. ఓకే, పారెన్కైమా గురించి చూడండి, ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోండి. సో దే హ్యావ్ లివింగ్ సెల్స్, దే హ్యావ్ అన్స్పెషలైజ్డ్ సెల్, లూజ్లీ అరేంజ్డ్, అరేంజ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది, లూజ్గా. స్పేసెస్ విల్ బి దేర్, ఇంటర్ సెల్యులర్ స్పేసెస్ విల్ బి దేర్. ఓకే, parenchyma stores food material like carbohydrate, oils, fat, protein. parenchyma ఫంక్షన్ ఏంటి, parenchyma చేసేది ఏంటంటే అది ఫుడ్ మెటీరియల్ని స్టోర్ చేస్తుంది. ఎలాంటి ఫుడ్ మెటీరియల్, కార్బోహైడ్రేట్, ఆయిల్స్, ఫ్యాట్స్, ప్రోటీన్స్, ఇవన్నీ స్టోర్ చేయడం. ఓకే, సో parenchymaకి డిఫరెంట్ షేప్ ఉండొచ్చు నాన్న. ఓకే, సో పారెన్కైమాలో మళ్ళీ మనకు క్లోరెన్కైమా అండ్ ఐరెన్కైమా అనేది ఉంటుంది. క్లోరెన్కైమా అంటే ఇప్పుడు ఎక్కడెక్కడైతే క్లోరోఫిల్ విల్ బి దేర్, అది క్లోరెన్కైమా, అది ఒక టైప్ ఆఫ్ పారెన్కైమా ఓన్లీ. ఓకే, ఓకే విజయ్ కుమార్, ఎస్ యోగి గేమర్, శివతేజ, ఎస్ పారెన్కైమా. ఇంకొకటి టైప్ ఏంటి పారెన్కైమాలో, అది వచ్చేసి ఏరెన్కైమా. ఏరెన్కైమా అంటే ఇప్పుడు లోటస్ లీఫ్ మీరు చూసి ఉంటారు, అది ఎట్లా మంచిగా ఇట్లా వాటర్ మీద ఫ్లోట్ అవుతుంది కదా. ఓకే, సో అంత పెద్ద లీఫ్ అయినా అది మంచిగా ఫ్లోటింగ్ అనేది దానికి ఫీచర్ ఉంటుంది. సో ఎలా ఫ్లోట్ అవుతుంది అది, ఎందుకంటే దాంట్లో ఏరెన్కైమా విల్ బి దేర్. విచ్ టైప్ ఆఫ్ టిష్యూ, ఏరెన్కైమా ప్రెజెంట్ ఉంటుంది. కాబట్టి lotus leaf or any kind of aquatic plants, they will be floating on the water surface. Okay, so simple permanent tissue lo 3 types: parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. parenchyma first type, parenchyma lo malli manaku chloroenchyma and arenchyma will be there. So chloroenchyma ante ekkada green color structure will be there, they all have chloroenchyma. ఏరెన్కైమా అంటే ఇప్పుడు ఫ్లోటింగ్ స్ట్రక్చర్లో అక్వాటిక్ ప్లాంట్స్లో. ఓకే, చందు, హాయ్ చందు, రిప్లై మీ మ్యామ్. హలో హలో చందు. తిరుమలేష్, ఇప్పుడు జైలం ఫ్లోయం ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నాను కదా, సారీ ఒక టేబుల్ చూపించాను కదా. సో జైలంలో వాట్ ఆర్ ద డెడ్ సెల్స్, వాట్ ఆర్ ద లివింగ్ సెల్స్, యూ కెన్ జస్ట్ సీ ఇట్ హియర్, చూడండి. సో జైలంలో ఆల్ డెడ్ సెల్స్ ఓన్లీ జైలం పారెన్కైమా ఉంది కదా, అది లివింగ్ అనమాట. హూ ఆక్స్ దిస్, తిరుమలేష్. కానీ ఫ్లోయంలో మెయిన్లీ దే ఆర్ లివింగ్ సెల్స్, ఓన్లీ జైలం ఫ్లోయం ఫైబర్ ఇస్ దేర్, రైట్. సో ఆ ఫ్లోయం ఫైబర్ వచ్చేసి డెడ్ సెల్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్. క్లియర్ తిరుమలేష్? ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ క్లోరెన్కైమా. ఓకే, క్లోరెన్కైమా ఏంటి, ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ సింపుల్ పర్మనెంట్ టిష్యూ. ఎస్ శివతేజ, యు ఆర్ రైట్, అబ్సల్యూట్లీ రైట్ ఆన్సర్ శివతేజ. యోగి కుమార్, యోగి గేమర్. ఓకే, క్లోరెన్కైమా అంటే ఏంటి, ఇట్ హ్యాస్ గ్రీన్ కలర్ పిగ్మెంట్, ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఫోటోసింథసిస్. క్లోరెన్కైమా కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ పారెన్కైమా ఓన్లీ. ఏరెన్కైమా కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ పారెన్కైమా ఓన్లీ, కానీ దాంట్లో లార్జ్ ఎయిర్ క్యావిటీస్ ఉంటుంది. ఆక్వాటిక్ ప్లాంట్ని అది హెల్ప్ ఫ్లోట్ అవ్వడం, ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ అనమాట ఏరెన్కైమా. నెక్స్ట్ కోలెన్కైమా. ఓకే, సో కోలెన్కైమా స్టార్ట్ చేసిన ముందు మీకోసం ఒక క్వశ్చన్ వచ్చేసి, క్యాన్ యూ బెండ్ అ ప్లాంట్ స్టెమ్ వితౌట్ బ్రేకింగ్ ఇట్. ఇప్పుడు ప్లాంట్ స్టెమ్ని సమ్మర్ సీజన్లో మ్యాంగోస్ ప్లక్ చేయడానికి మీరు అందరు ఏం చేస్తారంటే మ్యాంగో బ్రాంచ్ని ఇట్లా లాగేస్తారు. సో మ్యాంగో బ్రాంచ్ని మీరు ఇట్లా కిందకి బెండ్ చేసినప్పుడు మ్యాంగో ప్లక్ చేసిన తర్వాత ఆ బ్రాంచ్ బ్రేక్ అవుతుందా, అవ్వదు కదా. మళ్ళీ దాన్ని వదిలేస్తే మళ్ళీ ఆ బ్రాంచ్ పైకి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, బ్రేక్ అవ్వకుండా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అప్. ఓకే, సో వై ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, బికాస్ వీ కెన్ bend a stem to some extent without breaking it. So why it is possible? Because of collenchyma. Chloroenchyma, collenchyma, these both are different. Chloroenchyma is a type of parenchyma. Green color pigment valla danni chloroenchyma antaru.
ఇక్కడ కోలెన్కైమా ఏంటి, ఇట్ గివ్స్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ టు ద ప్లాంట్స్. సో కోలెన్కైమా ఈజ్ యాక్చువల్లీ గివింగ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ టు ద ప్లాంట్. ఇది చూడండి, ఇట్లాంటి ప్లాంట్ని మీరు కొంచెం ఇట్లా బెండ్ చేసి వదిలేస్తే అది మళ్ళీ స్ట్రేట్గా అయిపోతుంది, అంటే దట్ విల్ నాట్ బ్రేక్, రైట్? సో that flexibility is because of colenenchyma, right? Chandu, yes, hi Chandu. Next కొన్ని పాయింట్స్ చూద్దాం కోలెన్కైమా గురించి. కోలెన్కైమా is a type of simple permanent tissue. So it gives flexibility to the plants. అంటే టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ వీ కెన్ బెండ్ ది ప్లాంట్, అది బ్రేక్ అవ్వకుండా మంచిగానే ఇట్లా బెండ్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ ఇట్ కెన్ గో బ్యాక్ టు ఇట్స్ reverse to its original position. Widely distributed in stems and leaves. So ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది కోలెన్కైమా? స్టెమ్స్లో, లీవ్స్లో, ఓకే, లేకపోతే టెండ్రిల్స్, క్లైంబర్స్. ఓకే, ఇప్పుడు కాకరకాయ ప్లాంట్ మీరు అందరు చూసుంటారు, దాంట్లో టెండ్రిల్స్ ఉంటుంది కదా. సో దట్ హౌ నైస్లీ ఇట్ ఈస్ బెండింగ్. సో ఆ బెండింగ్ ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది? బికాస్ ఆఫ్ కోలెన్కైమా టిష్యూ. ఓకే, కోలెన్కైమా వచ్చేసి ఒక సింపుల్ పర్మనెంట్ టిష్యూ అన్నమాట. ఓకే, సో వేర్ ఇస్ కోలెన్కైమా ప్రెసెంట్? బిలో ది లీఫ్ స్టాక్, బిలో ది ఎపిడర్మిస్. సో జస్ట్ ఎపిడర్మిస్ కిందనే కోలెన్కైమా విల్ బి దేర్. ఎపిడర్మిస్ ఏంటి? అవుటర్ కవరింగ్ లేయర్. ఓకే, సో ప్రొటెక్షన్ లాగా అది హెల్ప్ చేస్తుంది, అవుటర్ కవరింగ్ లాగా ఎపిడర్మిస్ ఈజ్ హెల్పింగ్. So just below the epidermis there will be colenenchyma present. Okay, so colenenchyma, they are living, elongated, thickened at the corners lo adi thickened ayi untundi. And soon after the class I'll be providing this pdf meeku ekkada dorukutundi ante kinda oka description unda, ఫ్రీ రిసోర్సెస్ అని, అక్కడ మీరు క్లిక్ చేయండి. సో దట్ ఈస్ వన్ దివాళీ గిఫ్ట్ ఫర్ యూ. సో క్లిక్ ఆన్ ద ఫ్రీ రిసోర్సెస్ లింక్ అండ్ యూ కెన్ గెట్ ఆల్ పీడిఎఫ్, ఆల్ చాప్టర్, ఆల్ సబ్జెక్ట్ పీడిఎఫ్ అండర్ వన్ సెక్షన్. ఓకే, శ్రీనివాసరావు, హాయ్ నాన్న. ఇంటర్సెల్యులర్ స్పేస్ విల్ బి వెరీ లెస్ ఇన్ కోలెన్కైమా. నెక్స్ట్, కోలెన్కైమా మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి? ఇట్ ప్రొవైడ్ మెకానికల్ సపోర్ట్. లైక్ ఇప్పుడు హ్యూమన్లో బోన్స్ ఎలా ఉంటుంది, అలాగే కోలెన్కైమా ఈజ్ లైక్ బోన్ ఇన్ ప్లాంట్స్. అంటే అది బోన్ కాదు, ఇప్పుడు హ్యూమన్లో బోన్స్ ఎట్లా బాడీకి ఒక సపోర్ట్, ఒక ఫ్రేమ్ ఇస్తుంది కదా, అలానే కోలెన్కైమా ఈజ్ గివింగ్ వన్ మెకానికల్ సపోర్ట్ టు ద ప్లాంట్స్. ఓకే, సో పారెన్కైమా, కోలెన్కైమా మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఒకసారి చూడండి. లివింగ్ సెల్స్ విత్ థిన్ సెల్ వాల్ పారెన్కైమా, slightly thick cell wall colenenchyma. Parenchyma, they are uniformly thin and are loosely packed. Okay, colenenchyma, they are elongated and irregularly thickened at the corner. Space వచ్చేసి చాలా less, very little intercellular spaces. Okay, bark of a tree living or dead, what should be your answer? bark ఉంటుంది కదా, ఇది ఇప్పుడు ట్రీ స్టెమ్లో మీరు ఇట్లా తీస్తే ఒక లేయర్ లాగా బార్క్ బయటికి వచ్చేస్తుంది కదా, సో అది లివింగ్ ఆర్ డెడ్? థ్యాంక్ యూ విజయ్ కుమార్. ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇన్ ప్లాంట్ ఈస్ డ్యూ టు కోలెన్కైమా. అవును నాన్న, శివతేజ కరెక్ట్. ఇప్పుడు ప్లాంట్ని మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు కొంచెం స్లైట్లీ బెండింగ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఆ స్లైట్ బెండింగ్ ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది? బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఓన్లీ. విచ్ వన్? కోలెన్కైమా. ఓకే, సో లాస్ట్ ఇంకొక సింపుల్ పర్మనెంట్ టిష్యూ ఏంటి? స్క్లెరెన్కైమా. స్క్లెరెన్కైమా, ఇట్ గివ్స్ మెకానికల్ స్ట్రెంగ్త్ టు ద ప్లాంట్. ఇట్ మేక్స్ ద ప్లాంట్ హార్డ్ అండ్ స్టిఫ్. ఇప్పుడు ప్లాంట్స్లో కొన్ని పార్ట్స్ విల్ బి వెరీ హార్డ్, వెరీ స్టిఫ్. ఇప్పుడు కోకోనట్ మీరు అందరు చూసి ఉంటారు, కోకోనట్ అవుట్ సైడ్ పార్ట్ విల్ బి వెరీ హార్డ్ అండ్ వెరీ స్టిఫ్గా ఉంటుంది కదా, అది స్క్లెరెన్కైమా. ఓకే, సో ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది మనకు? స్టెమ్స్లో, వాస్కులర్ బండల్ చుట్టూ. వాస్కులర్ బండల్ అంటే జైలమ్ అండ్ ఫ్లోయమ్ సరౌండింగ్ చుట్టూగా దిస్ స్క్లెరెన్కైమా విల్ బి దేర్. వెయిన్స్ ఆఫ్ లీఫ్. ఇప్పుడు లీవ్స్లో యూ కెన్ సీ మధ్యలో ఇట్లా స్ట్రక్చర్స్ విల్ బి దేర్, రైట్? దాన్ని వెయిన్స్ ఆఫ్ లీవ్స్ అంటారు. సో ఆ వెయిన్స్లో ఆల్సో స్క్లెరెన్కైమా విల్ బి ప్రెసెంట్. సీడ్స్లో, నట్స్లో, అంటే హార్డ్ కవరింగ్, ఎనీ హార్డ్ కవరింగ్ విల్ హ్యావ్ స్క్లెరెన్కైమా.
ఇప్పుడు కోకోనట్ హస్క్, ఓకే. సో బయట కోకోనట్ చుట్టూ మొత్తం ఇట్లా ఫైబర్ లాగా స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది కదా, సో అలాంటి ఫైబర్ స్ట్రక్చర్ అది యాక్చువల్లీ స్క్లెరెన్కైమానే, ఓకే. సో దే ఆర్ ఆఫ్ కోర్స్ థిక్ వాల్డ్ without spaces. Walls are thickened due to lignin. So lignin will be present, because of that the walls are thickened, okay. Nikita, next 10th class hai, 8:30 ki I'll start 10th class, okay. Sai Krupa, yes, ma'am, you will you make us prepare about this from TS? Yes, Sai Krupa, definitely. TS and AP students ki సెపరేట్గా క్లాసెస్ జరుగుతుంది, ఇద్దరికి ఈక్వల్గా వీ విల్ బి డూయింగ్, డోంట్ వరీ, ఓకే. ఎవరికి ఎక్కువ తక్కువ ఏముండవు. సో మ్యాచ్యూర్ స్క్లెరెన్కైమా ఈజ్ యూజువలీ డెడ్ అండ్ నో ఇంటర్సెల్యులర్ స్పేస్. రిమెంబర్ దట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అబౌట్ స్క్లెరెన్కైమా, ఓకే. మళ్ళీ హాయ్ సాయి కృప. సో స్క్లెరెన్కైమా విల్ బి ఆఫ్ 2 types, ఫైబర్ అండ్ స్క్లీరిడ్స్, ఓకే. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, జస్ట్ వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ స్క్లెరెన్కైమా, ఫైబర్స్ అండ్ స్క్లెరిడ్స్, ఓకే. గాట్ ఇట్? సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ది పర్మనెంట్ టిష్యూ, సింపుల్ పర్మనెంట్ టిష్యూ. సింపుల్ పర్మనెంట్ టిష్యూ 3 types will be there: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma, okay. 3 types: parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, right? That's all, my dear students. So let's summarize the entire thing which we have studied. సో ప్లాంట్ టిష్యూతో మనం స్టార్ట్ చేసుకున్నాము. టిష్యూ డెఫినేషన్ చెప్పాను కదా, గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ విత్ సిమిలర్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్ అండ్ ఒరిజిన్, అది టిష్యూ అన్నమాట. సో టిష్యూ, ప్లాంట్ టిష్యూ డివైడెడ్ ఇంటూ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ అండ్ పర్మనెంట్ టిష్యూ. మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ అగైన్ 3 types: ఎపికల్, లాటరల్, ఇంటర్కాలరీ. పర్మనెంట్ టిష్యూలో టైప్స్ ఏంటి? సింపుల్ అండ్ కాంప్లెక్స్, ఓకే. కాంప్లెక్స్లో వీ హ్యావ్ xylem అండ్ phloem. సింపుల్ పర్మనెంట్ టిష్యూలో వీ హ్యావ్ 3 types: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma, ఓకే. సో ఈ క్లాసిఫికేషన్ ఒకసారి మీరు సరిగా చదువుకుంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ టిష్యూస్ మీకు తెలుస్తుంది. తర్వాత మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ, దాని ఫంక్షన్ ఏంటి, ఎపికల్ మెరిస్టమాటిక్ లొకేషన్ ఎక్కడ, ఫంక్షన్ ఏంటి, అలాగే లాటరల్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ you should know the location and function. సో ప్రతి ఒక్క టైప్ ఆఫ్ టిష్యూ లొకేషన్ ఫంక్షన్ ఈ రెండు మీరు చదువుకుంటే చాలు రేపటి ఎగ్జామ్కి, ఓకే. అలాగే xylem అండ్ phloem మధ్యలో డిఫరెన్స్ చదువుకోండి. వెరీ ఎగ్జాంపుల్, aquatic animals, aquatic plants will be floating because of which tissue? Because of arenchyma, which is a type of parenchyma only. Coconut husk will have which tissue? It will have sclerenchyma. Alage tip of the root and shoot will have apical meristem. Lateral meristem is also known as cambium. Adi oka important question, okay. Xylem phloem madhyalo kachidamga difference 4 marks lo adugutaru, very very important, okay. Plants lo bending possible untundi kada. How the plants can be bent? Because of this one, collenchyma, okay. చెక్ముకి టాలెంట్ టెస్ట్ ఎప్పుడు నాన్న? సాయి కృప, చెక్ముకి టాలెంట్ టెస్ట్ ఎప్పుడు? అయిపోయింది కదా మొన్ననే, అవునా? బాయ్ గేమర్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ దాట్. సో యూ వాంట్ మీ టు టేక్ క్లాస్ ఫర్ చెక్ముకి టాలెంట్ టెస్ట్ ఆల్సో ఆర్ వాట్? సాయి కృప, చేద్దాం, కావాలంటే చేద్దాం, ఓకే. బాయ్ గేమర్ ఐటీ. తేజస్వి, హాయ్ నాన్న. తేజస్వి, స్పందన, 10th class 8:30 ki, all the 10th class they are giving attendance here, okay. Sare nana, okay. So with this we complete the entire plant tissue, and thank you everybody for attending this class, and all the best for tomorrow's FA2 exam, okay. So all the AP students, రేపు మీకు FA2 ఎగ్జామ్ ఉంటుంది కదా, లైక్ సైన్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ, ఆల్ ద 3 విల్ బి దేర్ టుమారో. సో ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ దాట్. మంచిగా రాయండి. ఆఫ్టర్ ది ఎగ్జామ్ డూ షేర్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ విత్ మీ. వీ విల్ హ్యావ్ ద పేపర్ డిస్కషన్ ఆల్సో, ఆల్ రైట్, ఓకేనా? సాయి కృప, చెక్ముకి టాలెంట్ టెస్ట్ క్లాస్ కావాలా అంటే పేపర్ డిస్కషన్ కావాలా? యూ కెన్ షేర్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ విత్ మీ, విల్ డిస్కస్ ద క్వశ్చన్ పేపర్, ఓకే. Sai Krupa, once you contact me on Telegram,
చెక్ముఖి టాలెంట్ టెస్ట్ డిస్కషన్ కావాలంటే ప్లీజ్ షేర్ ద క్వశ్చన్ పేపర్. నా టెలిగ్రామ్ ఐడి వచ్చేసి sunaina_s or sunaina@vedantu.com or @vedantu. You can search my ID in Telegram and message me. Okay? ప్లీజ్ మేక్ అ వీడియో మ్యామ్. డెఫినెట్లీ సాయి కృప చేస్తాను, కానీ నాకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇవ్వండి. డెఫినెట్లీ ఐ విల్ డిస్కస్ ద క్వశ్చన్ పేపర్. ఓకే, సో చెక్ముఖి టాలెంట్ టెస్ట్ అంటే బాగా మీరు ఇంట్రెస్టెడ్ కదా, చాలామంది అడుగుతున్నారు. శివరతన్ 10th క్లాస్కి ఉంది నాన్న. ఇప్పుడు 10th క్లాస్ 8:30కి 10th క్లాస్ విల్ బి దేర్. ఓకే ఓకే నాన్న. ఆల్ ద 9th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ ఆల్ ది బెస్ట్. మంచిగా రేపటి ఎగ్జామ్ రాసుకోండి అండ్ డూ షేర్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ విత్ మీ త్రూ టెలిగ్రామ్. We will be meeting again. Till then, bye bye, take care and all the best. Okay, bye bye everybody.